Unielewa huyo Yusuf, lakini kuelewa kama mimi nampenda huyo Yusuf. Pesa ikionekana kuwa ya yule Sule iko sahihi, then ile claim yake itakuwa ni ukweli, na from there tutafuatilia. Haya! Mtumishi! Ni wewe? Ni mimi. Ulitoa pikipiki? Mulitani sitaomoka. Ni yako? Hii nduti ni yangu. Niliwahi pale Quickbit. Quickbit? Quickbit imekuja kusaidia wananchi kama sisi. Nilinunua 399 shillings. Juu nilikuwa the lowest unique bidder. 399 shillings. Quickbit shilingi moja unaweza nunua pizza. Shilingi mbili unaweza nunua microwave. Shilingi 5 unaweza nunua hata gari. So tupeleke huko hata mtu aende huko. Jiunga na Quickbit ni rahisi. Enda kwenye M-Pesa, bonyeza paybill kisha weka business number 4032353. Kwenye account weka kodi ya bidhaa unayotaka na bidi yako ya chini zaidi. Kwa mfano TV 16. Kisha weka shilingi 20 tu kama idadi yako. Weka bidi yako pia kwenye www.quickbit.co.ke. Kumbuka, bidi ya chini zaidi ya kipekee ndio ununua. Quickbit, bidhaa bora kwa bei ya chini. Mtazamaji, leo hii ni siku ya Jumapili tarehe 20 mwezi Disemba mwaka 2020. Nikitumai ya kwamba popote pale ulipo umzima. Karibu sana kwenye Darubini Weekend ambapo tumekuandalia mengi. Na mtazamaji, mojawapo ya taarifa ni kwamba wagonjwa wanaohitaji huduma katika hospitali za umma watalazimika kutafuta huduma hizo katika maeneo mengine, ikiwa mgomo ambao unatarajiwa wahudumu wa afya utang'oa nanga leo hii kuanzia mwendo wa saa 6. Na vilevile mtazamaji, haya yanajiri wakati ambapo idadi ya maambukizi ya COVID-19 inazidi kuongezeka humu nchini, huku leo hii watu 349 zaidi wakithibitishwa kuwa na virusi vya korona. Na vilevile mtazamaji, ni kwamba Kenya na Somalia zimetakiwa kutatua mzozo wa kidiplomasia ambao umejiri baina yao, na yalijadiliwa leo hii katika mkutano wa IGAD ambao uliandaliwa kule Djibouti. Tumekuandalia hayo yote mtazamaji, lakini kwanza ningependa tuanze na taarifa ya siku. Naitwa Nancy Okware na mfasiri wa lugha ya ishara ni Simon Karodha. Na basi tukianza, ningependa tuangalie hali ilivyo humu nchini kuhusiana na janga la korona, ambapo ulimwengu uko kwenye tahadhari kuu kufuatia kugunduliwa aina mpya ya virusi vya korona ambavyo vimeripotiwa nchini Uingereza. Virusi hivyo vipya vinasambaa kwa haraka, lakini sio hatari kama virusi vinavyosababisha ugonjwa wa COVID-19. Hayo yanajiri huku watu 6 zaidi wakiaga dunia kutokana na ugonjwa wa COVID-19 humu nchini. Aidha, visa vipya 349 vya maambukizi vimenakiliwa katika muda wa saa 24 zilizopita. Magari ya uchukuzi wa umma yametahadharishwa dhidi ya kubeba abiria zaidi ya 60% ya nafasi zilizomo kwenye gari, hususan wakati huu ambapo Wakenya wanasafiri kwa wingi hadi mashambani kwa sherehe za Krismasi. Shirika la Afya Duniani WHO limesema linawasiliana na maafisa nchini Uingereza kufuatia kugunduliwa kwa chamko la aina mpya ya virusi vya korona nchini humo. Virusi hivyo vipya vinasambaa kwa haraka lakini haviko hatari sana. Aina mpya ya virusi hivyo vilivyobadili umbo vimeripotiwa nchini Uholanzi, Denmark na Australia. Hakuna ushahidi wa kudhibitisha kuwa virusi hivyo vipya vinaweza kustahimili chanjo fulani. Does this make the virus
more serious? Does it allow the virus to transmit more easily? Does it in any way interfere with diagnostics? Would it in any way interfere with vaccine effectiveness? These are questions. None of these questions have been addressed yet, and we have no information to suggest that any of that is the case. Nchini Uingereza, sehemu kadhaa za kusini mashariki mwa nchi hiyo, ukiwemo mji wa London, zimewekewa masharti mapya kuzuia kuenea kwa virusi hivyo. Given the early evidence we have on this new variant of the virus, the potential risk it poses, it is with a very heavy heart, I must tell you, we cannot continue with Christmas as planned. In England, those living in Tier 4 areas should not mix with anyone outside their own household at Christmas. Uholanzi imetangaza marufuku ya safari za ndege kutoka Uingereza kuanzia leo hadi Januari mosi kufuatia chamko la virusi hivyo vipya vya corona. Uholanzi na Ubelgiji pia zimesitisha safari zao za ndege. Safari za treni kutoka Ubelgiji pia zimesitishwa. Ujerumani na Ufaransa zinatafakari kuchukua hatua kama hizo. Wakati huo huo, naibu wa Rais William Ruto ameonya wa Kenya dhidi ya kukiuka kanuni za kuzuia msambao wa ugonjwa wa COVID-19, hususan msimu huu wa sherehe za Krismasi. Mimi nataka niwaulize wananchi wote, tatizo la ugonjwa wa corona ipo. Na nataka kila mtu tuwe waangalifu. Tuhakikisha kwamba hata katika sherehe hii ya Krismasi tuwe na kiasi. Na tuhakikisha kwamba tunafuata ile maagizo ya Wizara ya Afya, ndio tusipoteze watu kwa ugonjwa huu kiholela, na tuhakikisha kwamba tunajilinda. Hayo yanajiri huku Kenya ikinakili visa 349 vipya vya ugonjwa wa COVID-19 baada ya sampuli 5,025 kupimwa. Kiwango cha maambukizi kimefikia 6.9%, huku Kenya ikinakili jumla ya visa 94,500 vya maambukizi. Idadi ya vifo pia imeongezeka kufikia vifo 1,639 baada ya wagonjwa 6 zaidi kuaga dunia. Aidha, wagonjwa 176 zaidi wamepona kutokana na virusi vya corona na kufikisha 75,735 idadi ya wagonjwa waliopona humu nchini. Kwa sasa wagonjwa 831 wamelazwa hospitalini, ambapo 52 wako kwenye vyumba vya wagonjwa mahututi. Na huku haya kijiri ni kwamba maafisa wa polisi wametakiwa kujitolea zaidi katika kuwahudumia wananchi na kutekeleza wajibu wao ipasavyo. Ujumbe huu ulitolewa wakati wa ibada maalum ya maombi kutoa shukrani kwa huduma ya taifa ya polisi. Maafisa hao walisifiwa kwa kuhatarisha maisha yao kuwalinda Wakenya. Ibada hiyo iliandaliwa katika kanisa la All Saints jijini Nairobi. Sarafina Robi na taarifa kamili. Ilikuwa Jumapili ya kujitathmini kwa huduma ya taifa ya polisi. Maafisa wa huduma hiyo wakimiminika katika kanisa la All Saints Cathedral kwa ibada spesheli ya kutoa shukrani kabla ya mwisho wa mwaka. Na hapa wito ukasheheni kwa wao kujitolea kwa kazi yao. To give thanks to God for our police officers and the security personnel who have served our nation selflessly, and to pray for God's grace, protection and strength as they provide security to the citizens of our nation. And as you keep law and order, you are actually joining God in doing his good work. And even in keeping peace, we know that that is work that God does as well. Huku wakitambuliwa kwa kazi yao ya kuhakikisha wananchi na mali zao ni salama, maafisa hao vile vile walitakiwa kufuata sheria wakati wanapofanya kazi zao. Wherever you are, whatever you are doing, the services that you are rendering to the members of the public, that is part of that work that we are called to do. But constantly we continue to encourage each other so that we live a life that is orderly and a life that obeys the law of the land and the law of God. Aidha walitakiwa kumakinika na kanuni za kudhibiti msambao wa COVID-19, kwani wao ni miongoni mwa makundi yaliyo katika hatari ya maambukizi kutokana na kazi zao. They are among the frontline workers who are fighting this disease, and consequently they are more exposed to infections, a risk that they extend to their families. I believe together in prayer
God will protect our police officers as they endeavor to deliver on some of these risky but life-saving assignments. Baadhi ya maafisa hao walipokea zawadi mwishoni mwa ibada hiyo. Isn't it nice? With the cathedral. Nikiripotia Darubini, jina langu ni Sarafina Robi. Tukiingia kwenye masuala ya afya ni kwamba uzinduzi wa mpango wa afya kwa wote uliwapa afueni wa Kenya wanaohitaji huduma za afya. Hata hivyo, janga la corona linaonekana kubatilisha mafanikio yaliyofikiwa kwenye mpango huo. Katika kaunti ya Migori, wenye biashara ndogo ndogo ambao walikuwa wameanza kuwasilisha michango kwa hazina ya NHIF wameshindwa kulipa ada zao na hivyo kukosa matibabu. Leo hii tunaangazia tishio jipya kwa mojawapo ya ajenda 4 kuu za serikali ya kutoa huduma bora za afya kwa wote na kwa gharama nafuu. Uzinduzi wa mpango nafuu wa afya kwa wote miaka miwili iliyopita uliwapa matumaini mamilioni ya Wakenya kuhusu uwezekano wa kupokea huduma za afya za gharama nafuu kupitia kwa mpango wa serikali wa afya kwa wote. Miezi 24 baada ya uzinduzi wa mpango huo, hii ni kaunti ya Busia. Ni makazi ya Janet Nyango. Yeye ni mfanyi biashara ya nafaka huko Magoro na mama wa watoto 7. Yeye ni mmoja wapo ya walionufaika na mpango wa afya kwa wote kwa gharama nafuu uliozinduliwa na serikali. Wakati mpango huo ulipozinduliwa mara ya kwanza, alitenga shilingi 500 kila mwezi kulipia bima ya afya ya hazina ya NHIF na kumwezesha yeye na wanawe 7 kupokea huduma za matibabu. Tangu mwezi wa 3 sijalipa hiyo NHIF kwa sababu biashara ilienda chini. Hata nimekuwa mgonjwa. Nilienda hapo, ilibidi nilikuwa na ng'ombe nikauza ili kujitibu. Hata hivyo, alikiri kuwa hajakuwa akipokea matibabu hayo kama ilivyostahili. Sababu ni kwa miezi 6 sasa ametoa kipaumbele kwa kuwasilisha chakula nyumbani na mapato yake haba baada ya janga la corona kuathiri biashara yake. Watu wa biashara kidogo ituboost kwa biashara zetu, at least ziamuke. Maana tunaona Januari wanataka kufungua, hatuna hata watoto wataenda shule. Masimulizi yake ni sawa na yale ya Vincent Adedi. Yeye ni fundi wa vyuma huko Butula. Anasema ameorodheshwa kama wale ambao hawalipi ada zao. Nilikata NHIF miaka 20 iliyopita. Lakini tangu janga la COVID lianze, kadi yangu sijalipa mpaka wa sasa. Familia wanakuwa wagonjwa, kienda hospitali lazima utoe pesa. Imebidi nimeuza vitu nyingi, assets zimekuwa nazo kwa nyumba. Pia anasema ako kingoni kwa kugubikwa na umaskini baada ya kulazimika kuuza baadhi ya bidhaa zake kulipia bili za hospitali za watoto wake walipougua. Na private ni bili iko juu. Siku 2 unaambiwa shilingi 15,000. Siku moja tu unaambiwa shilingi 8,000, 10,000. Na mimi mapato yangu kwa siku ni shilingi 200. Unaona nitakuwa ngumu kulipa hiyo gharama ya matibabu. Inabidi tena uende uuze kitu nyumbani, uende uuze hata kama ni TV ili mtoto atibiwe. Masimulizi yao yamesababisha mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara huko Busia, Stephen Obala, kutoa wito kwa serikali kuondolea madeni watu wanaoshindwa kulipa ada za kila mwezi za bima za afya kutokana na athari za janga la corona. Kabla uchumi haujakuwa mzuri, serikali iweze kulipia wananchi wote mambo ya NHIF. Kwa hivyo naomba serikali yetu ya Kenya, ikiwa hawatachukua hatua madhubuti, saa hizi tunaambiwa kwamba shule nafaa zifunguliwe. Alisema kuondolewa malipo hayo kutoondolea shinikizo wafanyi biashara, ikizingatiwa shule zinafunguliwa mwezi Januari. Afisa mkuu wa afya katika kaunti ya Busia, Daktari Isaac Omeri, alifichua kuwa wafanyabiashara wengi na wenyeji wanaofanya kazi za vibarua hawajaweza kulipa ada hizo. Even waive their premiums by NHIF if it's possible and give them an amnesty of maybe 6 months to waive the premiums and give them opportunity to be able to access healthcare services. Dr. Omeri alionya kuwa kukosa kulipa ada za bima ya afya kunaweza kupelekea Wakenya wengi kukosa huduma za matibabu za gharama nafuu na kusambaratisha ufanisi ulioafikiwa katika sekta ya afya. Suleiman Yeri, Darubini ya Channel 1.
Tukisalia kwenye masuala ya afya ni kwamba mkutano wa mapatano kati ya serikali, wauguzi na matabibu kuhusu mgomo unaoendelea ulisambaratika hii leo baada ya upande wa serikali kukosa kufika kwa mashauri hayo. Mkutano huu ulikuwa umeitishwa kujadili njia za kukomesha mgomo unaoendelea ambao umesababisha dhiki kwa maelfu ya wagonjwa wanaotafuta huduma za matibabu katika hospitali za umma. Mkutano wa leo ulitibuka umejiri saa chache kabla ya madaktari kutekeleza tishio lao la kugoma baada ya serikali kukosa kushughulikia malalamishi yao. Wagonjwa wanaohitaji huduma za afya katika hospitali za umma watalazimika kutafuta huduma hizo kwingineko kuanzia usiku wa manane ikiwa madaktari watatekeleza tishio lao la kugoma kwa kutotimiziwa matakwa yao. Viwango 8 vya hudumu wa afya ambao wanatarajiwa kugoma ni pamoja na wataalamu wa matibabu, madaktari wa meno, wakurugenzi wa afya katika kaunti, wataalamu wa dawa na madaktari walio mafunzoni ambao hawatafika kazini kesho baada ya kukamilika kwa muda wa ilani ya mgomo wa siku 21. Mgomo huo madaktari utaandaliwa sambamba na ule wa uguzi na matabibu ambao leo uliingia siku ya 14. Today we are here at the Ministry of Labor, having been invited to be able to come and conclude this process so that we could be able to return our members to work. We were told that there was an offer on the table and that we were supposed to come and sign a return to work agreement, only to come here and find that the decision makers who are supposed to be around actually did not come to the meeting. Mkutano wa mapatano kati ya serikali, wauguzi na matabibu kuhusu mgomo unaoendelea ulisambaratika leo baada ya upande wa serikali kukosa kufika kwenye mashauriano hayo. In the 2 weeks that has been, we have not had the decision makers in the side of the employers, the Ministry of Health and the Council of Governors sitting in. So the whole process that we have been undergoing was actually set up to fail. And that is why today it has actually failed to deliver on its mandate. Madaktari hawa wanadai kuwa kukosa kuheshimiwa mkutano wao na afisi za leba kunaangazia jinsi serikali haina nia ya kusitisha mgomo wao. Siku ya Ijumaa, waziri wa afya Mutahi Kagwe aliwaagiza madaktari kurejea kazini, akionya kwamba wamo hatarini ya kufutwa kazi kwa kukiuka agizo la mahakama lililoahirisha mgomo huo. Those of you who may have been on strike to resume to avoid losing your jobs. Please do not lose your job as we go towards Christmas, as we go towards the festive season. Do not be the one statistic again who will be a job seeker next year. Mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya aliondolea mbali uwezekano wa kufikia malipo yoyote na wahudumu wa afya wanaogoma. Tumefunga mahospitali mengi katika Kenya kwa sababu ya mgomo ya madaktari na wauguzi wote, kwa sababu ya demand zao. Nataka mjue zile demand za madaktari na wale nurses na national government, kwa sababu madaktari wanataka risk allowance na sisi kama counties hatuwezi kulipa risk allowance mpaka ipitishwe na SRC. Matamshi hayo ya Oparanya yakijiri wakati nchi hii inakabiliana na janga la corona na uwezekano wa kuongezeka visa vya maambukizi msimu huu wa sherehe za sikukuu. This is happening a day after I've seen Mutahi Kagwe going around and telling people that he will fire the healthcare workers. And we are saying, you can fire them. It is better they be alive tomorrow, today and tomorrow, to seek jobs rather than them being forced back to unsafe working condition to die and enroll them in the list that we have seen you announcing dying after dying from COVID.
Na basi mtazamaji, taarifa hiyo inatufikisha kwenye tamati ya awamu ya kwanza ya Darubini Wikendi, na washukuru wote ambao wanatazama, akiwemo Martin kutoka Murang'a na vilevile Karisa wa Mombasa anatazama akiwa Runda, Paul Areba anatazama kutoka Likoni na vilevile Ezra Lagat kutoka Bomet. Na bila shaka mtazamaji, tunapumzika kwa sasa, nitarejea na mengi baada ya muda usiokuwa mrefu. Tonight on KBC Channel 1. You and your son won't stay very long in El Paraiso. You know that, don't you? What happened, love? Where are you? I'm still in Chiapas. Wait, what? Didn't you tell me you were arriving on the flight leaving at 2? I can't breathe. I can't breathe. Help, please. You have to help me out. Just breathe. You have to help Just me, breathe. please. Just breathe. No. Shh. Calm down. Just calm down. Just breathe. Please, miss. A doctor. Call a doctor. Please put her on the gurney. I'm Dr. Hernandez. What happened? She lost control of her car and fell into the river. Ni mimi. Ulitoa pikipiki? Mulitani sitaomoka. Ni yako. Hii nduti ni yangu. Niliwahi pale Quickbit. Quickbit? Quickbit imekuja kusaidia wananchi kama sisi. Nilinunua 399 shillings. Juu nilikuwa the lowest unique bidder. 399 shillings. Quickbit shilingi moja unaweza nunua shilingi 2 unaweza nunua micro. Shilingi 5 unaweza nunua hata gari. So tupeleke huko hata mtu aende huko. Jiunga na Quickbit ni rahisi. Enda kwenye M-Pesa, bonyeza paybill kisha weka business number 4032353. Kwenye account weka kodi ya bidhaa unayotaka na bidi yako ya chini zaidi. Kwa mfano TV 16. Kisha weka shilingi 20 tu kama idadi yako. Weka bidi yako pia kwenye www.quickbit.co.ke. Kumbuka, bidi ya chini zaidi ya kipekee ndio hununua. Quickbit, bidhaa bora kwa bei ya chini. It's thrilling, intriguing, unpredictable, with the unique match experience that will leave you yearning for more. It's the second round of the DFB Cup competition of the German Football Association from the 22nd of December 2020 through to the 13th of January 2021. And it is happening live and exclusive on KBC Channel 1 as SV Elversberg takes on Mönchengladbach. Your holidays are bound to be exciting on board your true sports partner. Na shukran sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi. Karibu kwenye awamu ya pili ya Darubini Wikendi. Zogo la kidiplomasia kati ya Kenya na Somalia liliangaziwa kwenye kikao maalum cha 38 kwa viongozi wa nchi za serikali wanachama wa shirika la kiserikali la maendeleo IGAD nchini Djibouti. Mwenyekiti wa Tume ya Muungano wa Afrika Musa Faki alihimiza kukomeshwa mara moja kwa uhasama kati ya Kenya na Somalia, akisema nchi hizi mbili zina historia ndefu ya ujirani mwema na msimamo wa pamoja wa kuleta amani ya huduma katika eneo la upembe wa Afrika. Muungano wa bara Afrika AU umetoa wito wa kusitishwa kwa mzozo baina ya Kenya na Somalia. Kwenye hotuba yake kwa marais na serikali wa halmashauri ya maendeleo IGAD huko Djibouti, mwenyekiti wa tume ya AU Musa Faki Mohamed alisema mzozo baina ya mataifa hayo mawili una tatizo moja huo. Mohamed alitoa wito wa mashauriano kumaliza tofauti zilizopo, akisema Kenya na Somalia zina historia ya ujirani mwema, huku akitoa mfano ambako Kenya imechangia majeshi kwenye kikosi cha majeshi ya ulinzi cha AMISOM nchini Somalia. Mohamed aliangazia juhudi za Kenya kuhakikisha haki za kibinadamu na idadi kubwa ya wakimbizi wa Somalia waliopata hifadhi nchini Kenya. I am convinced that the long-standing and strong links between the two countries and peoples can overcome the current challenges. Nairobi na Mogadishu kwa sasa zimekuwa zikizozana kidiplomasia, hali ambayo imeifanya Somalia kukatiza uhusiano wake na Kenya kwa tuhuma kuwa Kenya inaingilia masuala ya ndani ya taifa hilo. Hata hivyo, Kenya imekanusha madai hayo. Yusufar, Darubini ya Channel 1.
Naibu wa Rais William Ruto ametahadharisha Wakenya dhidi ya kuyumbishwa na wanasiasa ambao lengo lao kuu ni kuwagawanya wananchi. Ruto alisema hayo katika kaunti za Samburu na Uasin Gishu, ambapo aliwataka Wakenya waishi kama jamii moja na kupuuza wito wa viongozi wa kisiasa wanaochochea uhasama baina ya jamii. Gladys Mungai na taarifa kamili kuhusu wikendi iliyosheheni siasa tupu. Naibu wa Rais William Ruto leo alikuwa katika kaunti za Samburu na Uasin Gishu, ambako alikariri miito ya Wakenya kudumisha umoja. Ruto akiwatahadharisha wanasiasa dhidi ya kuwagawanya Wakenya kwa misingi ya kikabila na kuwataka kuwasilisha mawazo yao ya kimaendeleo bila chuki. The purpose of God in giving us different cultures and different traditions and different communities is so that we can be stronger celebrating our diversity. Viongozi walioandamana na naibu wa rais walikosoa mapendekezo ya mpango wa maridhiano wa BBI yaliyoko kwenye mswada wa marekebisho ya katiba, wakisema yalitayarishwa kwa pupa na yatasababisha maeneo yenye idadi ndogo ya watu kupoteza mgao wa pesa za maendeleo. We should not allow negative politics to use our different communities and cultures and different traditions to divide us. Please let us refocus our priorities on the people of Kenya and their needs, not the needs of leaders as we seek for positions. Because we have time. We have the rest of our future to make laws, to change constitutions, but our children's time in school is limited. Mchunguze kwa sababu katika zile maneno ya boundaries pia ya constituency mnaweza poteza ile constituency tuliwadonetia. Kwa sababu kama tutaenda na idadi ya wingi wa watu peke yake, basi nyinyi idadi yenu haiwezi tosha nyinyi kupata hizo constituencies ambazo hata mko nazo sahihi. Ndio maana tunasema lazima wale wako na idadi ya watu wengi wawakilishwe, lakini pia wale wako na idadi ya watu wachache na ukubwa wa ardhi, maslahi yao pia yangaliwe. Kwingineko, kiongozi wa chama cha Ford Kenya Moses Wetangula amekosoa pendekezo la makamishna wa tume ya IBC kuteuliwa na vyama vya kisiasa, akisema hatua hiyo itavuruga uhuru wa tume ya IBC. That if you are a competitor in the electoral process of Kenya, you cannot and you will not decide who your referee will be. Teams don't choose referees. Chebukati is a referee, allow him to do his job. Nikiripotia Darubini Wikendi, naitwa Gladys Mungai. Tukiendelea ni kwamba baraza la magavana limeomboleza kifo cha aliyekuwa gavana wa Nyamira John Nyagarama nyumbani kwake mtaani Karen. Magavana walioungana na familia, ndugu, marafiki wa marehemu Nyagarama waliahidi usaidizi kwa familia hiyo huku mipango ya mazishi ikiendelea. Nyagarama aliaga dunia siku ya Ijumaa akipokea matibabu hospitalini jijini Nairobi. Hali ya huzuni ilitanda nyumbani kwake marehemu gavana wa Nyamira John Nyagarama mtaani Karen, Nairobi. Marafiki, familia na waombolezaji wengine walimiminika nyumbani kwa marehemu kuifariji familia yake na kutoa heshima zao kwa mwenda zake. Magavana wakiongozwa na mwenyekiti wa baraza hilo Wycliffe Oparanya walitembelea familia hiyo alasiri Jumapili. Oparanya alimsifia marehemu akisema kifo chake kimeuacha pengo kubwa kwa maisha ya wengi aliyowasaidia kwa njia moja au nyingine kama kiongozi. Very committed man, soft spoken, a man of few words. But this man, I'm not even sure whether he was a politician because he was a very good man. Nyagarama couldn't lie to you, Nyagarama couldn't abuse you. Nyagarama could just keep on smiling with you with his throaty smile. Ni mzee ambaye alikuwa anapenda mambo ya kanisa, na tumepoteza mzee mpole ambaye siasa yake ilikuwa ya upole. So you can be soft and still leave a mark in politics. We have enjoyed his wisdom, his uzee,
and his guidance, and a very gentle spirit. So we know that if we are losing him, you are losing him very, very, very. To the family, and especially Mama Naomi, the void that has been left by His Excellency Governor Nyagarama, who was your dear husband, will be filled by the love of Jesus Christ. When things were tough, I had a moment to come home. We said prayer. When you chased everyone away, I met with you and the late, our governor. We had mentioned a prayer, and God answered that prayer. Naibu mwenyekiti wa baraza hilo Mwangi wa Wairia alisema kifo chake ni pigo kubwa kwa sekta ya chai, kwani yeye alipenda kilimo cha chai na alijihusisha na sekta hiyo kabla ya kujitosa kwenye ulingo wa siasa. Every time tukikutana mbali ya mtu wa maziwa, na mimi nilikuwa namuita mtu wa chai, because I have a strong milk background and he had a stronger background in the tea industry. So our meeting always would be like a meeting of a cup of tea. And to me it was like a father. I always felt very muted. Mimi nikiwa kwa mkutano, and I'm very sincere, nione Nyagarama, I used to feel like there was an element of safety and peace. Magavana hao waliahidi kusimama na familia hiyo wakati huu mgumu. Madam Naomi, just do know that we are not going to let you go. We shall be with you. You are part of the larger family now. And we have come here to show our commitment to the family, that we are together in this journey. Today is you, tomorrow is someone else. Nyagarama mwenye umri wa miaka 74 aliaga dunia Ijumaa asubuhi katika hospitali moja jijini Nairobi, ambako alikuwa akipokea matibabu kwa wiki kadhaa. Inasemekana aliwekwa kwenye mashine ya kumsaidia kupumua baada ya hali yake kudorora. Wizara ya usalama imesema gavana huyo ataandaliwa mazishi ya kitaifa. Siku ya kuzikwa kwake ingali kutangazwa. Nikiripotia Darubini, mimi ni Ben Troy Njue. Basi mtazamaji, sasa ni wakati wa michezo. Ulinzi Starlets ilistahimili ukinzani mkali kabla ya kuilemea Kayole Starlets mabao 3-1 kwenye mchuano wa kusisimua wa ligi kuu ya wanawake ya FKF uliochezwa katika uwanja wa utalii jijini Nairobi. Patricia Amase alifungia Ulinzi Starlets bao la kwanza katika dakika ya 16. Licha ya mlinda lango wa Ulinzi Starlets kucheza vibaya katika eneo la hatari na kutimuliwa uwanjani, Kayole Starlets ilikosa kufunga penalti, huku mechi ikienda mapumzikoni, Ulinzi Starlets ikiongoza bao 1-0. Baada ya mapumziko, mshambulizi Faith Otieno alisawazishia Kayole Starlets katika dakika ya 46. Nahodha wa Ulinzi Starlets Nedi Okoth alifungia timu hiyo bao la pili. Aidha, Nedi Okoth alipatika kimiani bao la 3 na kuihakikishia Ulinzi Starlets alama zote 3. Tumekuwa na problem na scoring na natingio ndo tunakuwa tumepata a lot of chances na strikers wangu wajachangamka venye nafaa. Then defense line yangu kiangalia venye imekuwa, tumekuwa na problem kubwa pia panda defense. Unaangalia tumefungwa na mtu mmoja ana break defense, so hiyo ndo tunaenda kuwakia. Nimefurahia sana, bear in mind that tulipata red card dakika 15, so kucheza tukiwa less hizo 75 minutes then kumanage kuget a win ya 3-1, hiyo ni kitu nafurahia sana. Karanja David, Darubini Michezo.
Na basi mtazamaji, baada ya taarifa hizo za michezo nafika kwenye tamati ya Darubini Wikendi, na washukuru wote waliotazama, akiwemo Ephraim Baraza ambaye anatazama, vilevile Alfin Kirui anatazama kutoka Kapkatet, Morris Oyer anatazama kutoka Kibra, Jamlik Mwendo kutoka Makueni, Hassan Kisuse anatazama, na vilevile Octavian Wekesa anatazama kutoka kaunti ya Bungoma. Basi mtazamaji, naitwa Nancy Okware, mfasiri wa lugha ya ishara ni Simon Karodha, na kuacha na utabiri wa hali ya hewa ukiletewa naye Tilio Marco. Kwa heri. Mvua mtazamaji inaendelea kuongezeka katika maeneo mengi ya nchi ikilinganishwa na jinsi ilivyokuwa siku chache zilizopita. Shukran sana kwa kujiunga nami kwenye utabiri wa hali ya hewa. Jina langu ni Tilio Marco. Maeneo ya magharibi, Nyanza na baadhi ya sehemu za Rift Valley kunatarajiwa kuwa na rasharasha za mvua na ngurumo za radi. Maeneo ya kati, Nairobi na mwambao wa pwani kunatarajiwa kuwa na rasharasha za mvua katika sehemu chache leo usiku. Na kesho asubuhi ni kwamba wewe mkazi wa maeneo ya Garissa na Wajir tarajia rasharasha za mvua katika sehemu chache na kupisha vipindi vya jua. Maeneo ya Malindi na Mombasa vilevile kunatarajiwa kuwa na rasharasha za mvua katika sehemu chache na kupisha vipindi vya jua. Nawe mkazi wa maeneo ya Ziwa Turkana tarajia vipindi vya jua. Nyakati za alasiri ni kwamba wewe mkazi wa maeneo ya Kisumu tarajia rasharasha za mvua na ngurumo za radi. Mwambao wa pwani, maeneo ya Malindi na Mombasa kutendelea kuwa na rasharasha za mvua katika sehemu chache na kupisha vipindi vya jua. Maeneo ya Nyeri na Meru kunatarajiwa kuwa na rasharasha za mvua katika sehemu chache vilevile na kupisha vipindi vya jua. Tukiangazia viwango vya joto ni kwamba joto litafikia nyuzi 36 katika maeneo ya Mandera na maeneo ya Lodwar. Kaunti ya Nairobi tunakili kati ya nyuzi 26 na 17. Na mtazamaji, ni hayo tu kwa sasa hadi wakati mwingine, na kutakia Krismasi yenye faraja.